the incumbent Martha McSally. And Cindy McCain, the wife of John McCain, not only endorsed Joe Biden, but went around the country campaigning for him. Joe Biden was very good friends with John McCain and actually spoke at his funeral, whereas Donald Trump continues to be disrespectful to the late senator even after he passed away. So I'm sure that's a big issue as well, and that was very stupid on Donald Trump's part. Ernesto, what's your take on what she's saying regarding Arizona, for example? You know, she's contending the battle between him and McCain. You know, I think that was some time ago. You know, they haven't. But you admit that was a big mistake to pick a battle with a personality like John McCain, respected personality in the United States? Well, I don't have a whole lot of information as far as what type of argument they had between each other. He called, President Trump called John McCain a loser. We're not going to go there. We're not going to go there. But why Arizona is shifting from, this is a question for you, Ernesto. Why Arizona is shifting from red to blue, and this is historical, this is a big deal in this election? Well, I'm not from Arizona, so I really don't have a whole lot of comment about Arizona. And it does not apply also to Georgia, where you're from, or Pennsylvania? Georgia, we've had an increase of, you know, people moving in for quite some time. So, you know, there could be a lot more Democrats moving into Atlanta, Georgia. So, and it means that Trump is losing ground and Biden is now leading properly, correct? Well, I guess we'll see when the when all the ballots are cast and we've got. What do you expect? What do you expect on Friday when everything will be clear to the public? What do you expect? What kind of result? It's very difficult to understand what to expect. We're in unprecedented times. There's a lot of confusion. There's a lot of disruption. There's a lot of uncertainty. And, you know, all this... President Trump just asked to stop the count. Do you agree with him? Have casted doubt in America's eyes. President Trump just tweeted saying, stop the count. Do you agree with him? I have no knowledge of him tweeting that. I'm not on Twitter. We're going to be with you shortly. لنذهب الآن إلى ميشو عاصي. كنا نتكلم عن الجالية العربية المؤثرة. الجالية الكوبية في عام 2000 أعطت الفوز لجورج بوش الابن في فارق ضئيل جدا لم يتجاوز 500 صوت. اليوم الجالية العربية من الأقليات اليوم صوتها كان يعطي صدى واسع جدا، وأعطت ربما حتى الآن، لا نقول حتى الآن، الفوز الكاسح لبايدن في ميشيغان، رغم أنه وسائل الإعلام الأمريكية أعلنت فوز بايدن في هذه الولايات. لماذا ترامب لم يفهم مدى أهمية هذه الجالية في أوساط الأمريكيين في ميشيغان؟ قصدك عن الجالية العربية صح؟ مش نعم. لأن you started مع الكوبية. يعني إذا بدي جاوب بكل اختصار وبلا فلسفة الأمور، لأنه إنسان racist. He is racist. هاي شغلة. وشغلة تانية أنا في نحن شغلتين لازم لما بدنا نقيم بشكل عام بغض النظر عن الولايات، بغض النظر عن العرب بس الأمريكيين، بشكل عام ليش هالقد في انقلاب لصالح بايدن، أو بدي سميه انقلاب ضد ترامب أكثر ما إنه لصالح بايدن. في نقطتين مهمين. أول شيء صيت الامريكانيين كبلد، امريكا بلد عظمى خسرت بدنا نقول الريبيوتيشن تاعها وورلد وايد لما كبلد ديمقراطي، كبلد في الامريكان دريم وكل هالاشياء، الافكار الحلوه والاحلام الرائعه. لما صار يعني ترامب يعطي هالقد خطابات كراهيه وكل
هيدا الشيء انعكس وورلد وايد على سيت امريكا، والامريكان ما بيحبوا هالشيء حتى لو كانوا ريبابليكان. الامريكان they are كثير هيك عالم very simple peaceful, they love to enjoy الحياه، ما بيحبوا هيدي الانقسامات والكراهيه. نقطه ثانيه، بسبتمبر رئيس ترامب يعني تمسخر على الارمي تبع اليو اس اي لما قال they are losers and suckers، يعني الارمي اللي كانوا بالحرب العالميه الاولى تمسخر عليهم. وهيدا شغله يعني it's very hard انهم يتقبلوه الامريكان، لانهم بيحترموا شهدائهم، هن شهداء الحرب. لما رئيس بلد عظمى بيجي بيتمسخر وبيستسخف بشهدائهم، كمان هيدول الاشياء انه صيت امريكا عالميا وكيف هو ما بيحترم شهداء امريكا، كمان هيدول عوامل بتاثر. سأعود إليك الموازين سأعود إليك طبعا، سنناقش حول هذا الموضوع أكثر وأكثر ونتعمق أكثر. دعوني أذهب إلى عباس. حاج أحمد، هل هنالك من جديد من أرقام التي طبعا يعني عم تظهر دقيقة بعد دقيقة وربما نشأت تغيرات في هذه المعادلة في النتائج النهائية؟ الآن التغيرات التي حصلت في الآونة الأخيرة تستمر لمصلحة بايدن وليس لمصلحة ترامب، وبالتالي يعني الطريق تعبد الآن لبايدن العودة. لماذا تقول ذلك؟ اشرح لنا أكثر. لحظة. اشرح لنا أكثر. يعني انت عم تقول الطريق عم تتسهل اكثر لبايدن، بس هل صار في تقلص بالنتيجه؟ هل تقدم بايدن في احدى الولايات؟ نعم خلينا نشوف الخريطه على البورد، بس بنفهم منك هل تغيرت النتيجه مع فرز الاصوات، او هل كلس الفارق كليا، او تقدم بايدن في احدى الولايات؟ نتكلم عن جورجيا، نتكلم عن نورث كارولاينا، نتكلم عن بنسلفانيا، وطبعا نيفادا واريزونا. الانظار على هذه الخمس ولايات 5 states we're looking here closely. يستمر بايدن بتقليص الفارق في ولاية جورجيا تحديدا. من ليلة امس كان 300,000، هلا عم نزل تحت 19,000 الفارق ما بين بايدن وترامب. وايضا هو مستمر بالتقدم في ولاية نيفادا وفي ولاية بنسلفانيا من بعد فرز كل الفارق ايضا. نعم، يستمر فرز الاصوات الغيابيه او الاصوات عبر البريد، وبالتالي هذه الاصوات نعلم بان اكثريتها تاتي من الديمقراطيين، وبالتالي نستطيع ان نقول بان بايدن يستمر بتقليص الفارق في الولايات التي يتقدم بها ترامب. وما زال متقدما في ولاية. نعم عباس. حاج أحمد، سنكون معك طبعا لنواكب هذا المشهد وأنت ترصد كل التغيرات في النتائج والتطورات. نعود إلى إرنيستو لوبيز. Ernesto Lopez, you're from Latino descent. I mean, why the Democrats are trying to portray Trump as a racist, as always carrying... Okay, سنعود ربما انقطع. عاد إلينا Ernesto Lopez. So why the Democrats are always trying to portray President Trump as a racist, as bigot, as always carrying hating speech? I don't agree with that. I don't. You know him personally, and you are from Latino descent, and you have a perfect relationship with him. Have you ever noticed anything like that from his personality? Never. Can you please expand on that? Well, I think he believes in fairness across the board. Whether you're Hispanic, whether you're African American. Whether you're from different parts of the world, everybody has the same opportunity in the United States to prosper and live the American dream. Does he care about minorities, black and other groups in this country? He's got plenty of people that have rallied behind him. For many years, having good relationships with the African American community. The Latino community haven't had any racial problems. Basima, I know he's behind in this race, but you, the Democrats, always trying to picture Trump as evil, as a guy not good to this society. He's coming to destroy the institutions. It's like somebody does not want the best for this nation, even though his slogan, "Make America Great Again," and even though he showed the leadership
of the United States to the world, and the strength of this administration brought its prestige to the world. When Obama probably his Well, I'm going to push back on that with you. So I think obviously in certain countries in the world, they're a big fan of Donald Trump, but other countries aren't. Many people in the United States do not think that you bring honor upon the presidency of the American government by taking backslapping photos with North Korean dictators. We don't feel that by taking us out of diplomatic agreements that showed progress, like, for example, the Iran deal or the Trans-Pacific Partnership or the Paris Climate Accord, but then not replacing it with anything better. You're just undoing, not honoring former international agreements, that somehow increases our standing in the world. Attacking the World Health Organization, attacking the United Nations does not increase the standing of the United States in the eyes of the rest of the world. But the bottom line is, right now, and as you can see, President Trump is trying to stifle democracy. That's not something that we have to make him look like or try to make him look like. He does that to himself. Each state in the United States is in charge of their own election system and process. Some states say that they don't accept any ballots that come after November 3rd at 7 p.m. Like, for example, Georgia. They accepted no new ballots after November 3rd at 7 p.m. However, they're still counting the ballots that came in on November 3rd, November 2nd, November 1st. States like Pennsylvania have a separate rule where they said that they would accept ballots up to 3 days after, as long as they were postmarked before November 3rd. So that is up to the individual states. Donald Trump is welcome to challenge that in the courts. I have the absolute confidence in the American democratic system that we will come out again on top. He can request recounts in certain states if it's within a certain margin. That's perfectly legal. He's absolutely allowed to do that. And if it will help squelch some of the paranoia around this election, then I say go for it. Let me just ask, what's your expectation here? Do you think Biden will lead in Georgia, in North Carolina, and Pennsylvania? I think that Biden will likely win Georgia and Arizona, which will take him over the threshold. It's too close in Nevada. But this is historical. By shifting the color of blue to red, what does this say to America first? Well, first of all, in both states, Arizona and Georgia, while the past elections, for example, in Georgia, have consistently been Republican, the winner has been Republican, the winning threshold has continued to narrow. So, like, for example, in 2018, we saw the gubernatorial race, race for governor, Stacey Abrams, the Democrat, an African-American woman, lost, but very, very narrowly. So what that did was that encouraged the Democratic Party. Arizona. Well, I already talked to you about Arizona. Is that the main issue you think? As I mean, that's not John the McCain's only wife endorsed Democrats. That's not the only issue. Of course, there are other factors, but that was a big issue. Is it immigration? Of course, there's immigration, there's jobs, there's safety around the coronavirus. I'm going to go back to you. I'm going to go back to you soon. يعني ميشو، نعود إليك. أود أن أعرف يعني بعض التفاصيل التي ربما تهم اللبنانيين. يعني أود أن أعرف هل فعلا الجمهور المقرب من حزب الله هو فرح اليوم بهذه النتيجة، وخصوصا من الموجودين في ولاية ميشيغان وصوتوا له لبايدن لهذه يعني لهذا السبب؟ بصراحة ما عندي تعليق على هذا الموضوع، لأن ولكن هنالك مجموعات كبيرة في ميشيغان لديها الحرية أن تكون مقربة من أي فريق، ولكن هي مقربة من مجموعة تعتبر سياسات ترامب كانت شديدة اللهجة وغير عادلة، واليوم ربما الجمهور أيضا يريد أن يصوت لمرشح يستعمل دبلوماسية هادئة، ربما يمكنهم الكسب منه أكثر بما كسبوا من ترامب وسياساته الضيقة جدا. ما هو رأيك في ذلك؟ اوكي، النقطتين. اول نقطه انه اللبنانيين بشكل خاص والعرب بشكل عام متفقين كلنا نحن على فاكت وحده، سواء الديمقراط ولا الريببليكان ربحوا، هن ما رح ياثروا كثير، يعني ما رح يكون في اختلاف
فائق بتاثيرهم على الشرق الاوسط. يعني مثل ما بنقول هن وجهين لعمله واحده مثل ما بيقولوا. بس شغله ثانيه مثل ما قلت لك قبل الان انه ما في مقارنه نعملها مثل بروجكشن للسياسه اللبنانيه. هون بدي ارجع كررها لان نحن في كثير جروب انا واصدقاء وي ار برو ثوره، وي ار شي ريبابليكان شي ديموكرات. ما فينا نصنف جمهور حزب الله ولا جمهور غير حزب الله. اتس نوت لايك ذات. ما في مقارنه. انا بعرف ناس كثير يعني كثير بيهمهم موضوع فلسطين مثلا وصوتوا ضد ترامب، وفي منهم مع ترامب. وكمان بدنا نذكر شغله مهمه بهذا الموضوع، يعني ما بدنا ننسى انه ترامب تعرض لليهود، للاخوان اليهود بامريكا، ووصفهم كمان انهم منهم لويال لاسرائيل. هيدي كلها هي مثل مجموعه مواضيع بتاثر على تغير الشارع الامريكي. بس to answer يعني with a summary، ما في هيدي البروجكشن مسيحي مسلم ثورة بمعنى ضد الأمريكيون ثورة. ذهبوا إلى صناديق الاقتراع لأسباب تخص الشأن الداخلي، صح؟ طبعا 100%. لأن العرب الأمريكي اللبناني الأمريكي عنده هموم داخلية، مش إنه ما بيهمه لبنان، بس لأن عارف سواء ديمقراط ولا ريبابليكان ربحوا، ما في يعني سياسة، ما في فرق بالسياسة الخارجية ونظرة الأمريكان للشرق الأوسط. It's the same. عباس ما في فرق كبير، بس اللي بيختلف الخطاب الكراهية يعني تجاه العرب. شكرا. طبعا سنكون في وقفات معك في هذه الحلقة فعلا المثيرة. عم نتعرف ما هو النقاش الحاد الحاصل هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، نحلل النتائج ونتكلم أيضا مع ميشو لنعرف أكثر عن المشهد العربي في الولايات المتحدة الأمريكية لمن صوت على ما يبدو 75% من الجالية العربية وتحديدا في ميشيغان صوتت لبايدن، وفي المكان الحساس في ولاية متأرجحة وهامة جدا. عباس، نعود إليك. متى يمكننا معرفة النتيجة النهائية، أو حتى ربما يقرر بايدن أن يعلن الفوز النهائي؟ وهل هذه النتيجة ستكون نهائية بعدما قرر ترامب بتقديم دعوات قضائية في عدة ولايات؟ نعم، الآن يبدو ممكن احتمال كبير أن عصر اليوم أو بالساعات القادمة تنتهي بعد الولايات. ولاية جورجيا الآن تقريبا 99% من الأصوات، ولكن ما زال ترامب متقدما، ولكن قلص الفارق من 20,000 صوت الى الان تقريبا الى 15,000 صوت. هنا يمكن الحزب الديمقراطي المطالبه باعاده يعني عد الاصوات مره جديده بسبب تقارب النتيجه، وهذه تعتبر يعني نسبه ضئيله جدا. وكما ذكرنا طوال هذا اليوم بانه المعركه محتدمه وتحمل معها الكثير من الاثاره والمفاجآت. نعم الآن، ولكن أيضا يعني ثمة انتخابات سابقة فاز فيها بعض مثلا دونالد ترامب فاز بولاية ميشيغان عام 2016 فرق فقط 10,000 صوت، ويتكرر هذا الاحتدام الآن في الانتخابات 2020. ولكن أعود وأكرر بأن ولاية نيفادا مثلا ما زال متقدم فيها بفارق تقريبا 8,000 صوت بايدن، وبالتالي هذه الاكسلريشن بتقليص الفارق تستمر في الولايات التي قدم فيها ترامب. ونستطيع أن نقول بأن الساعات القادمة نعم قد تحمل حسم رسمي لمصلحة بايدن، ولكن في ولاية بنسلفانيا يبدو أن الحسم لن يأتي اليوم، يمكن أن يستمر الفرز الأصوات لينتهي هذا الفرز يوم غد في ولاية بنسلفانيا تحديدا الآن. نعم عباس، طبعا سنكون معك لنعرف المزيد من التطورات والأرقام والنسب التي تختلف بين لحظة وأخرى. It seems that Ernesto, it seems that Georgia is giving the lead to Trump till now. It seems like it's too hard maybe for Biden to take it from him at this moment. Ernesto, are you with me again? Yes. Okay, I can't see you. Can you see me? Yes, I see you. So it seems that Georgia decided to give the lead to Trump, but in a very small margin. What's your comment?
I guess we just got to wait a little bit more time to see how everything. 1% remaining. Is it going to change the difference is only 20,000 votes. In 1%, do you think this will change anything? Not sure. I guess we'll have to wait and see. Yes. When you, of course, you're very close to President Trump. How they are perceiving these results at this moment? Are they also taking that step, wait and see? Like I said, I don't really have Any additional comment on wait that? till the results come out. So, do you believe that President Trump, okay, of course, he has the right to file suits against different states, but do you think he will get this file suit all the way to the Supreme Court? Because he's hoping to get this suit all the way to the Supreme Court, and probably he will change the course of the election completely. What do you think? I think that Donald Trump will figure out what his path he needs to go down. If he has to challenge some of the results and take it to court, he will do what his advisors advise him to do if that's the course he needs to take. Did they see this coming? Because he always warned his opponents, I'm going to file a lawsuit. I'm going to stop this election from fraud. Why made these assumptions in earlier time? How did he see it coming without making an investigation or trying to really see if it's really a fraud or otherwise? Well, he's been under attack for 4 years. So why would he not suspect that there could be fraud in the mail-in voting? Is it a fraud, Basima? I mean, President Trump is asking to stop the count today. He made a huge campaign saying that we are going to face fraud in this election, and we're not going to let the Democrats steal our election. He's very confident. What about if he does not admit that he lost this election? Well, first of all, we already know that Donald Trump is a very sore loser, and that we already knew going in that he was not going to go down without a fight. I wouldn't be surprised at all if he filed suits in all of these different states and we have to spend a very long time fighting them. But at the same time, I have the utmost confidence in the legitimacy of the ballots. And in fact, my colleague on the other side of the aisle who's questioning why it's taking so long to count them, why longer than American Idol, because it's going through such strict scrutiny and there's so many layers of security and double checking and triple checking and having one Republican president and one Democrat present to look over it, and if there's an issue it goes to a third-party adjudicator and so on and so forth. This is a very meticulous process because it should be. We care very deeply about our elections in the United States, and I am so proud of our country that we have record turnout. Despite a pandemic, we have record turnout. That is phenomenal and speaks very highly of our democracy. Record turnout because they're asking for a change and completely kick out President Trump from the White House. That's what we saw this crazy turnout this year. Is that what it is? Well, I think in these keys, there's a combination. So one, they want change. People want change. They want Trump gone. But two, there are also Democratic voters in these other swing states that for a long time felt that their vote really didn't matter, that even if they showed up at the polls, their state was red, red, red. But as we've seen in these prior elections, like the Stacey Abrams election in Georgia and like Kyrsten Sinema winning in Arizona, we've shown that the margin is really, really close and that Democrats can, in fact, elect a winner in those states. So that's very encouraging. But in fact, so this is also the polls didn't work out this time, or because the talk about red wave kind of made this margin very small in many key races, states. Well, I mean, to defend Donald Trump, I mean, the fact of the matter is we were expecting to win a lot more seats in the Senate. We were expecting to win a lot more seats in the House as Democrats, and that has not happened. So I do think this is a very moderate change in terms of
the overall picture, while of course changing the White House feels huge, the bottom line is, I mean, we see how close this is coming down to. It's very important, though, because Joe Biden is a unifying leader. He will be president to both red and blue states. He has excellent relationships in the Senate. So if anybody is going to have to negotiate with an adversarial body, he's the person to do it. He was in the Senate for over 40 years. He has great relationships with Republican and Democratic senators, and he will be able to govern in a split Congress. ميشو عاصي مرة جديدة، ماذا لو فاز بايدن في هذين اليومين؟ سوف لا نستبق الأمور، ربما أيضا ترامب يعني يدعي على هذه النتيجة، وربما تأخذ المسألة أشهر لنقول فاز بايدن في هذا السباق. راح أمشي معك. ماذا لو لم يدخل العنصر العربي في إدارته؟ ماذا لو لا يوصل صوت العرب في ولايته؟ تبقى وعود انتخابية، وأنت تعرفين جيدا أن خطابات السياسيين جزء منها صغير يتحقق والباقي كلام فاضي، كلام سياسي، كلام واشنطن. لذلك ترامب ربما كان الرجل الأكثر صدقا، ربما ما بتحب رأيه، ولكن ما وعد به نفذه لقاعدته الشعبية على الأقل. هلا ما بحب رايه، بس وي ار نحن اوبجكتيف، بس بدنا نعطي بالعكس، بس نعطي يعني ارائنا. اي اجري وذ يو. وان في الاشياء اللي حلوه بترامب انه what you see what you get. حتى لو كان نيجاتيف بيحكيه، اوكي ذاتس سمثينج. بس نقطتين بهيدا السؤال اللي عم تحكيه. اول شيء سوري تو سي ذات، بس مش بلبنان نحن بيحكوا وما بيطبقوا. I hate to say it، بس انه هون اذا عطوا اوباما وعد الكثير، جورج بوش وعد الكثير ولم ينفذوا من وعودهم. هلا غير انه المعركه كمان بتكون بالكونغرس بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، بده هذا الدعم لكي يمرر القوانين. حتى لك المجال تحكي هلا. خلينا نتفق على شغله، يعني منه العامل الوحيد اللي بسببه العرب رح ينتخبوا بايدن بس عشان وعدهم بيكونوا بارت اوف الادمنستريشن. طبعا مش بس هيدا العامل الوحيد، في مواضيع ثانيه خاصه بالإميغريشن لا، خاصه بخطاب الكراهيه للنساء، يعني اللي عددناهم ما بدنا نكرر حالنا. هي شغله انه منه هو هيدا العامل الوحيد. ثاني شيء اللي حلو انه نحن صار كثير عندنا نون بروفيت اورجانيزيشن وبوليتيكال باك، يعني مؤسسات سياسيه عربيه ولبنانيه، يعني مدوا جسور مع الادمنستريشن الديمقراط، بيقدروا يطالبوهم بهيدي الامور. يعني منا هي بس هيدا، في كثير مواضيع ثانيه، الهيلث كير نعم ميشو وسط الفكره. دعونا نذهب مره جديده لإرنستو. What do you hope from this whole experience? What do you hope for the American people to understand or to learn from this race on a positive note? Are you still with us, Ernesto? Ernesto? يبدو أيضا انقطع الاتصال، عفوا على هذا العطاء التقني. I want to ask you this question. What do you hope to learn from this tight race? As you said, the street is divided, and we've seen some incidents never happened before in the past. This usually been a very democratic process. Today, we're witnessing that people are nervous, stressed out from the situation. Go ahead. My hope is that Joe Biden will be able to unify our country again. And I actually think that it's good that it's not a slam dunk for the Democrats or not a slam dunk for the Republicans, because that just goes to show you how diverse our country is, and that these values are very broad, and that we need to have a unifying leader. باسم الغسيم من الحزب الديمقراطي. كان معنا أيضا إرنستو لوبيز. Thank you. The time is up. Thank you so much also for being with us. مشهد أو ميشو عاصي من ميشيغان، كذلك عباس دائما الذي يرصد لنا كل النتائج لحظة بلحظة. كنا معكم دائما من هذه التغطية الخاصة والمباشرة. كونوا معنا في النشرة المسائية وفي برنامج صار الوقت حصريا هذه المرة مع ضيوف جدد، وطبعا آخر الأخبار عن الانتخابات الأمريكية. كونوا معنا. كان معكم أنا درغام.